ஹலோ எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு வந்து சம்திங் அப்படிங்கிற ஒரு தமிழ் மூவி பற்றி ஒரு ரிவ்யூ. த மூவி ஆல்சோ ஹேஸ் அ தமிழ் நேம், சில சமயங்களில். திஸ் மூவி வாஸ் ரிலீஸ் இன் 2018, பட் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். நான் வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் பார்த்தேன். இட்ஸ் டிரெக்டட் பை பிரியதர்ஷன் and also has a very strong cast. Prakash Raj, Ashok Selvan, the person who acted in Tegadi, Shreya Reddy, MS Bhaskar, Nasser. In the movie falls into a genre called chamber drama. Chamber drama is usually a genre of plays or movies where the whole story happens in only one set. In the movie, of course, happens in multiple settings, but predominantly the movie happens in a lobby of a medical testing lab. So the chamber drama successful three things in my opinion are very important. One is story, characterization, and also performance. In the movie, in the மூணுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So to talk about the story is about 7 people who are waiting for their HIV test results, and what goes on in their mind and அவங்களோட interactions between each other. அதுதான் the whole story. இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் ஃபார் ஜென்ரல் பப்ளிக், அவேர்னஸ் அபவுட் ஹெச்ஐவி. பட் வாட் ஐ ரியலி லைக் அபவுட் த ஸ்டோரி இஸ் யூஸ்வலி அவேர்னஸ் அண்ட் மெசேஜ் கொடுக்குற மூவிலாம் வந்து த மூவி மேக்கர்ஸ், த டைரக்டர்ஸ் அண்ட் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் யூஸ்வலி ரொம்ப ப்ரீச்சியாக உபதேசம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை இந்த மூவி இஸ் ஸ்டில் அன் அமேசிங் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட், பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங் ஐ ரியலி லைக் அபவுட் இட். மெசேஜ் ரொம்ப சப்ளிமிலாக இருக்கு. ஐ மீன் அவேர்னஸ் ரொம்ப சப்ளிமிலாக இருக்குது, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் லைக் there is a lot of focus on the craft. So எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த story and the way the subject was dealt. The second thing is characterization. Prakash Raj plays a very convincing role of a family man. Ashok Selvan plays a role of a newly married person, who also has mood swings. Sometimes in certain situations you see Ashok Selvan a little casual, in other situations you find him romba kavalapadra mari, which is very convincing too, because not every people treat something like this in a very standard emotion. They go through a low roller coaster. And the roles la nalla pannirundharu. And of course Shreya Reddy was very convincing. The character was very convincing. Adavadhu a front desk or a receptionist who has a lot of stress, who goes through a lot of stress, and how she takes it out on the people who come to the reception counter or the counter. இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி, இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரிசர்வேஷன் கவுண்டரில் போனால் அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ்னால் என்னன்னே தெரியாது, எல்லாரையும் செல்லுன்னு உழறாங்க. ஐம் ஷூர் ஆல் ஆஃப் அஸ் வுட் ஹவ் சீன். இன்ஃபேக்ட் when I was growing up, எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும். அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கே போக மாட்டேன். ஏன்னா அந்த லேடி ஹூஸ் அட் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வில் ஆல்வேஸ் கைண்ட் ஆஃப் எல்லாரையும் எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி கன்வின்சிங். த கேரக்டரைசேஷன் வாஸ் வெரி கன்வின்சிங். யூ கேன் இந்த ரியல் லைஃப்லேருந்து எடுத்த ஒரு கேரக்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அண்ட் நவ் டாக்கிங் அபவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஓ மை காட், பிரகாஷ் ராஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங். அதாவது வந்து ஆக்டிங்க்கு டயலாக் வந்து ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த பிரகாஷ் ராஜோட இந்த மூவி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸாம்பிள். A lot of scenes he doesn't have dialogues, but his facial expressions are amazing. It conveys his emotions, conveys what goes on in his mind. So it's just brilliant in this movie. Ashok Selvan also is very well done. அதாவது அந்த ஒரு மூட் ஸ்விங்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸில் ஹவ் ஹி ரியாக்ட்ஸ் இஸ் வெரி கன்வின்சிங். அதே சமயம் வந்து ஒரு ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்டடாக இல்லாமல் அந்த ஒரு எக்ஸாக்டாக கேரக்டர் வாட் த டைரக்டர் எக்ஸ்பெக்டட் வாஸ் டெலிவர்ட் பை ஹிம். அண்ட் Shreya Reddy was very convincing again. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஏன்டா இப்படி இருக்காங்க, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாமே, அவங்க ஏன் எல்லாரையும் சல்லுன்னு விடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி you start to get that frustration towards her, and I think that's a success of her performance. So ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க. The positives are like, as I said, these three things are positive: story, characterization, and performance. What are the areas which could have been better? So number one வந்து there is a dialogue about God கிருஷ்ணாட்ட எதுக்கு ப்ரே பண்ணுறோம் or ப்ரே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. I felt that dialogue, though it didn't impact me, I'm sure it will hurt a segment of the population. இப்போ இந்த இன்க்ளூஷன் டைவர்சிட்டி பற்றி நிறைய படிக்கிறதுனால it's not just enough to have a good intention. Your action should also not cause any harm.
So I'm sure the intention of the director was to place a joke. First of all, the joke wasn't great; it fell flat. But I think it will have a negative impact on certain segment of the population. So I think the joke should have been avoided. And the second thing is essentially வந்து இந்த ஒரு 7 கேரக்டர்ல 5 கேரக்டர் they actually themselves narrate why they expect why they think they would have got HIV. ஆனால் 2 கேரக்டர் வந்து the director has visualized shows the visuals how how they think they would have got HIV or why they got HIV. ஸோ எனக்கு என்ன வந்து அந்த 2 கேரக்டர்ஸ்க்கு கூட வந்து நரேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ மேபி ஐம் ஜஸ்ட் பீங் அ பியூரிஸ்ட் ஆஃப் this should fit into this chamber drama. These extra visualizations are not fitting into the chamber drama. Maybe I'm a purist, but it's not even that. I think, given that you have such a great script and great actors, I think, even those 2 characters should have narrated their experiences rather than showing it in visuals. I think I know why the director chose to show those 2 stories alone as visuals, those 2 situations alone as visuals. But yeah, I felt the narration of சொல்லிருக்கலாம். This is a comment, it's not a complaint or a negative. The movie is very slow. அது especially in the first halfல வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. But I think the director it's intentional. I think ஒரு மெட்டா தாட் டைரக்டர் has conveyed ன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த fictitious story, ஒரு 7 பேரோட fictitious story, as an audience, if you cannot sit through and see for 1.5 hours, just imagine what a real life character will go through to get their HIV, the results of their HIV test. அப்படிங்கிற ஒரு meta thought I think the director wanted to convey. So that's what I feel. So I kind of resisted my temptations to fast forward the movie and see the ending. I hope you also kind of resist your temptation, because there are a lot of subtle things in the movie, especially the last couple of scenes, lightings எல்லாம் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கு. அதோட இன்னர் மீனிங் வந்து சிலத்துக்கு எனக்கு புரியுது, பட் நிறைய இடத்துக்கு எனக்கு புரியல. பட் I'm sure like people who are more savvy than me will draw some inner meanings to the lightings there. So overall, the movie is amazing. Is it an entertainer? No. Is it something you can see and then feel happy about? Definitely no. But it's definitely an amazing work of art. ஒரு தமிழ் மூவி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் மூவி வர்றது is happy. I think it essentially shows that that like there are great Tamil movies, and so I think I would encourage all of you to watch the movie. Thank you.